Jay Close has been a nightclub promoter in Spain, a tour boat owner in France, and a celebrity chef in Australia. Now the American lives in Russia, where he's added cheesemaker to the list. Every person have a different hand, and this hand makes cheese. You could be more aggressive, and you'll have another cheese. You could be more careful, and you'll have another cheese. You could heat it half a degree higher, you have another cheese. Close uses local ingredients to make European favorites like feta, gouda, and ricotta, flavors that began to make their way here after the fall of the Soviet Union. So I grew up in Wisconsin, and we were always, we had cheddar, pepper jack, Love the stuff. all sorts of, Great. real sharp cheeses. Love this stuff. And then I came to Russia, and it was like cheese was white and didn't taste like anything. Tastes like plastic. So what made you decide to start making your own cheese? You know, one thing you learn in Russia, the winters are long. The Russians prepare for winter. So being prepared means also eating good stuff. For years, Russia imported as much cheese as it produced, until 2014. Russia annexed Crimea. The US and the EU slapped sanctions on Russia, and President Putin responded by banning food imports from those countries. Cheesemakers like Close saw sales go way up. Russian production increased by at least 50%. Ложка вернуть, пожалуйста. Ложка вернуть, спасибо. Вы знаете, дело в том, что после того, как Россия ввела контрсанкции и перестала закупать сыры за границей, рынок сыра очень сильно изменился. Стали приезжать и очень довольны и качеством, и ценой, и вообще атмосферой. Нам это очень нравится. And how did the counter-sanctions change the industry here? Oh, the sanctions, more interest in people making cheese. Like, oh, we don't need it, we have Jay. I'm like, yeah, right. 50 kilos a day, how am I gonna feed Russia? You know, Jay will save us. I'm like, what? People are funny, yeah. But some people are more confident in local producers' ability to fill the giant cheesy hole left by the counter-sanctions. Kirill Sharshukov imported Italian cheese until the food embargo forced him to start making his own. Это здесь как раз паста качкавала, классическая паста качкавала итальянского сыра. Он имеет такую каплевидную форму, выдерживается порядка от 6 до 12 месяцев, имеет легкий специфический вкус. И вот сюда мы как раз добавили зерна пажитника. Tastes like cheese with walnut, kind of a sweet, desserty crunch. То есть это получается все-таки не орех? Нет, это не орех. Ага. Именно он придает просто вот этот вкус. Это, я не знаю, можно это в телевидении или нет, но это семена, полезные для мужчин, так скажем. То есть это и вкусно, и полезно для меня. After the embargo, the government started giving out subsidies and tax breaks to boost domestic production. Something Sharshukov believes is giving Russians a chance to catch up to the world's cheesemakers. Чем больше идет, тем больше у нас, их сыров, мы здесь их же воспроизводим, замещаем. Классические итальянские сыры производим. Поэтому очень сложно будет вернуться. But the Russian cheese revolution isn't for everybody. Imported foods were always too expensive for most Russians, meaning locally made burrata will probably never be on their shopping list. And economists are skeptical that the people who could afford fancy cheese are going to see local versions as anything other than a second-rate substitute. Получилось, что когда были импортные сыры, они были качественные, люди к ним привыкли. Вот этот узкий сегмент людей обеспеченных. Когда эти сыры исчезли, эти люди перестали покупать российские копии этих сыров, потому что они не доверяют качеству. Я просто слышал от производителей сыра, то есть российских производителей сыра, в общем-то говорят, что санкции очень помогли даже
их очень немного, вот, с которыми мы говорили. Потому что на самом деле 90% рынка российского сыров – это массовые виды сыра. Да, я как раз хотел спросить, что будет, если завтра вдруг снимут эти санкции? Что будет с российскими производителями? Возникнет соревнование снова за вот эти 15-20% богатых людей российских, да, и те люди, кто вложил деньги в Россию, в производство сыра, вот этого деликатеса, они, конечно, получат очень большой удар. The drive for food independence has protected Russia from supply disruptions during the pandemic, the government says. It's also helped a fledgling farm-to-table movement here. Ivan and Sergei Berezutsky have their own farm to produce ingredients for their restaurant, which, in 2019, was named one of the best in the world. Это такая простая, очень простая закуска, картофель с икрой. Но именно общая масса все равно выбирает к тому, что польза, выбирает к тому, чтобы было свежее. Это все, это развитие. Знаете, так к этому там пришли другие страны, к этому пришла Россия. Вот. А танцы может ускорить просто процесс.